Hello everyone, myself Govindas Pute, lecturer at Pravara Medical Trust College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is Pharmaceutics first. Under this subject, we learn about chapter that is the Introduction to Pharmacopoeia, in which we learn about what is the Pharmacopoeia. The term Pharmacopoeia comes from the Greek word pharmakon, meaning drug, and pion meaning make, and the combination means any recipe or formula or other standard required to make or prepare a drug. The term pharmacopoeia was first used in 1580 in a book on drug standards printed in Bergamo, Italy. In history of Indian Pharmacopoeia in India, the government of India through its letter number 2338 dated 26 January 1944 directed the Drug Technical Advisory Board to list the drug in use in India which are not mentioned in British Pharmacopoeia, and also recommended stands for to be prescribed to maintain uniformity and the chemically test to be used to establish identity and purity. The government of India published the Indian Pharmacopoeia list in 1946, and in 1955 the India published first Indian Pharmacopoeia. Then in 1975 India published in 1966 India published second Pharmacopoeia, and in 1975 published the supplement to add the second Pharmacopoeia. Then 1985 India published the third edition of Pharmacopoeia, and 1966 India published the fourth edition of the Indian Pharmacopoeia. And up to here we discuss about the last lecture. The silent feature of the fifth edition of the Indian Pharmacopoeia. Sorry, I was one mistake here. Fifth number Pharmacopoeia, not published in 2010, that published in 2007. Published in 2007 मध्ये इंडियन फार्माकोपियाचा 5वी एडिशन पब्लिश झाली. आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फोर्थ इंडियन फार्माकोपिया in 1996, an addendum was published in 2000. In view of rapid development in the field of pharmaceutical science and technology, it becomes necessary to update the official compendium frequently. Addendum 2002 was published incorporated the latest development made in pharmaceutical science. The numbering of pages in this addendum is continuous what that of volume 1st and 2nd of Pharmacopoeia in 1996 and addendum 2000. The some changes in which a number of tests and standard in monographs have been amended and replaced with old monographs. अडेंडम 2000 मध्ये त्यांनी भरपूर चेंजेस केले. त्यातला पहिला चेंज होता की मोनोग्राफ चेंज केले, ओल्ड मोनोग्राफला नवीन मोनोग्राफ चेंज केले. देन द टेस्ट ऑन बॅक्टेरियल एंडोटॉक्झिन रिप्लेस बाय द पायरोजन टेस्ट. बॅक्टेरियल एंडोटॉक्झिन ही जी टेस्ट आहे, टेस्ट ऑन बॅक्टेरियल एंडोटॉक्झिन, ती पायरोजन टेस्टने रिप्लेस केली. A new appendix on a residual solvent has been incorporated to monitor the content of organic volatile impurities that are used or produced in manufacture of an active pharmaceutical substance, excipient or medicinal product. An appendix on HPLC has been replaced by a revised version covering ion chromatography. Monographs of a number of antiretroviral activities and their formulations have been introduced in this addendum. Then monograph on vaccines for hepatitis B
and that are rabies have been revised. Government of India, Ministry of Health and Family Welfare constituted the Indian Pharmacopoeia Commission IPC on 22nd March 2005. The commission has headquarters in the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory CIPL Sector 23 Rajnagar Ghaziabad UP Uttar Pradesh. The Indian Pharmacopoeia Commission had three structure: general body 19 member, governing body 8 to 10 members, scientific body 15 to 23 members. Along with these, various expert committees were also made to prepare various monographs. The fifth edition of Pharmacopoeia was published in 2007. 2007 मध्ये इंडियन फार्माकोपियाचं 5वं पब्लिकेशन आलं. तर यात त्यांनी काय सांगितलं आहे, द इंडियन फार्माकोपिया 2007 इज प्रेझेंट इन 3 व्हॉल्यूम. अगोदर 2004पर्यंत इंडियन फार्माकोपियाचं व्हॉल्यूम किती होतं, 2 व्हॉल्यूममध्ये होतं. आणि 2007ला जे 5वं एडिशन आलं, 5वं एडिशन होतं, दॅट इज द कंटेनिंग 3 व्हॉल्यूम्स. त्याचे 3 व्हॉल्यूम्स आले. फर्स्ट व्हॉल्यूम कंटेन जनरल नोट्स, प्रेफेस, द स्ट्रक्चर ऑफ IPC. फर्स्ट व्हॉल्यूममध्ये जनरल नोट्स होत्या, प्रेफेस होतं आणि स्ट्रक्चर ऑफ IPC. IPC म्हणजे इंडियन फार्माकोपिया कमिशनचं जनरल स्ट्रक्चर होतं. त्यानंतर इंट्रोडक्शन आणि जनरल चॅप्टर्स होते फर्स्ट व्हॉल्यूममध्ये. सेकंड व्हॉल्यूममध्ये डील्स विथ द जनरल मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सबस्टन्सवरचे वेगवेगळे मोनोग्राफ्स होते. त्यानंतर डोसेज फॉर्म आणि फार्मास्युटिकल एड्स होतं. त्यानंतर व्हॉल्यूम थर्ड, इट कंटेन्स मोनोग्राफ ऑन ड्रग substance, dosage forms, pharmaceutical aids, vaccines and immunosera for human use, herb and herbal products, blood and blood related products, biotechnology products and veterinary products. हे सगळं थर्ड व्हॉल्यूममध्ये होतं. फर्स्ट व्हॉल्यूममध्ये काय कंटेन होतं, जनरल नोट्स, प्रेफरन्स आणि स्ट्रक्चर ऑफ IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमिशनचं जनरल स्ट्रक्चर. सेकंड व्हॉल्यूममध्ये जनरल मोनोग्राफ होते ड्रगवरती, डोसेज फॉर्मवरती आणि फार्मास्युटिकल एड्सवरती. त्यानंतर थर्ड व्हॉल्यूम कंटेनमध्ये काय होतं, तर मोनोग्राफ ऑन ड्रग सबस्टन्सवरती मोनोग्राफ होते, डोसेज फॉर्मवरती मोनोग्राफ होते, तसेच फार्मास्युटिकल एड्स, व्हॅक्सिन्स, इम्युनोसेरा फॉर ह्युमन यूज, हर्बल प्रोडक्ट, ब्लड अँड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, बायोटेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट आणि वेटरनरी प्रोडक्टवरती थर्ड व्हॉल्यूममध्ये monographs आले. Then second, general chemical tests for identification have been almost eliminated and more specific infrared and ultraviolet spectrophotometric tests have been given. सेकंड 2007 मध्ये काय ॲड केलं आहे, तर केमिकल टेस्ट आयडेंटिफिकेशनसाठी इन्फ्रारेड आणि अल्ट्राव्हायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट ॲड केल्या. देन द पायरोजन टेस्ट इन्व्हॉल्विंग द यूज ऑफ ॲनिमल हॅज बीन व्हर्च्युअली इलिमिनेटेड. The test for bacterial endotoxins has been introduced. The test for abnormal toxicity is now confined to certain vaccines. Then the use of chromatographic method has been extended in assay to large number of pharmaceutical products. Then labeling and storage of features at the end of monograph. In the general monograph for dosage form of active pharmaceutical ingredients are grouped together at the beginning of volume second, followed by the monograph for active pharmaceutical ingredient, pharmaceutical aids and individual dosage form, all in alphabetically order. कोणत्या ऑर्डरमध्ये दिले ते अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये. देन monograph for the article of a special nature such as vaccines and immunosera for human use, herb and herbal products, blood and blood related products, biotechnology product and veterinary products are given in separate section in volume 3rd. The monograph for other articles
of a special nature such as vaccine and immunosera for use. Then the limit bacterial contamination has been introduced for controlling the microbial quality of all medicinal product. लिमिट बॅक्टेरियल कंटेमिनेशनचं पण काय केले त्यांनी ॲड केली 5व्या एडिशनमध्ये. बॅक्टेरियल कंटेमिनेशनचं लिमिट पण त्यांनी लिमिट बॅक्टेरियल कंटेमिनेशन हॅज बीन इंट्रोड्यूस, त्याला पण इंट्रोड्यूस केले. त्यानंतर ॲनालिटिकल मेथड्स ज्या जनरली हार्मोन ॲडॉप्टेड इंटरनॅशनली फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ड्रग, तर ती ॲनालिटिकल मेथड पण त्यांनी त्यामध्ये ती ॲड केली. देन some general chemical test for identification of ॲड केलं आहे. त्यानंतर द टेस्ट ऑफ पायरोजन इन्व्हॉल्विंग यूज ऑफ ॲनिमल हॅव बीन इलिमिनेटेड. द नेक्स्ट वन सायलेंट फीचर्स ऑफ 6th edition. These are the silent features of 6th edition. These are the silent features of 6th edition. 6th editionमध्ये हे केव्हा पब्लिश झालं आहे? 2010ला. दिस पब्लिश ॲट 6वं भारत इंडियन फार्माकोपियाचं 6th edition हे 2010ला पब्लिश झालं आहे बाय इंडियन फार्माकोपिया कमिशन. IPC नुसार 2010ला ते पब्लिश झालं आहे. इन विच द फार्माकोपिया इज प्रेझेंट इन 3 व्हॉल्यूम्स. फार्माकोपिया 2005 पासून फार्माकोपिया 3 व्हॉल्यूम्समध्ये प्रेझेंट झाला. 6वा पण 3 व्हॉल्यूममध्ये प्रेझेंट झाला. मग फर्स्ट व्हॉल्यूममध्ये काय काय कंटेन होतं, तर 6व्या एडिशनच्या फर्स्ट व्हॉल्यूममध्ये कंटेन होत्या नोटीस, स्ट्रक्चर ऑफ IPC, ॲक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन अँड जनरल चॅप्टर्स. एवढ्या 5 गोष्टी व्हॉल्यूम फर्स्टमध्ये कंटेन होत्या. काय काय? नोटीस, स्ट्रक्चर ऑफ IPC, ॲक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन अँड जनरल चॅप्टर्स. त्यानंतर व्हॉल्यूम थर्ड कंटेन्स जनरल नोटीस, जनरल मोनोग्राफ ऑन डोसेज फॉर्म, मोनोग्राफ ऑन ड्रग सबस्टन्स, डोसेज फॉर्म अँड फार्मास्युटिकल एड्स. कुठपर्यंत? A ते M अल्फाबेटिकली. 5व्यामध्ये पाहिलं आपण की फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स, फार्मास्युटिकल एड अँड इंडिव्हिज्युअल डोसेज फॉर्म ऑल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तर त्या अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार व्हॉल्यूम सेकंडमध्ये ए पासून तर M पर्यंतचे मोनोग्राफ होते. व्हॉल्यूम थर्डमध्ये ते N पासून तर Z पर्यंतचे मोनोग्राफ आले. त्यामध्ये व्हॅक्सिन आलं, इम्युनोसेरा, त्यानंतर इम्युनोसेरा फॉर ह्युमन यूज, हर्ब, वनस्पती रिलेटेड प्रोडक्ट, रक्ताशी रिलेटेड प्रोडक्ट, बायोटेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट, वेटरनरी प्रोडक्ट्स, हे सगळे मोनोग्राफ थर्ड व्हॉल्यूममध्ये ॲड झाले. नंतर याच फार्माकोपियाच्या एडिशनमध्ये 2000 मोनोग्राफ आणि 287 अजून, म्हणजे ऑलरेडी त्यामध्ये 2000 मोनोग्राफ होते. त्यानंतर नवीन 287, मोर दॅन 600 मोनोग्राफ्स अपडेट झाले. आणि एक नवीन लिपोझोमल प्रोडक्ट नावाचा एक नवीन चॅप्टर त्यामध्ये त्यांनी ॲड केला. त्याचा मोनोग्राफ होता लिपोझोमल एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन इज इन्क्लुडेड इन इट. द स्कोप ऑफ फार्माकोपिया हॅज बीन एक्सटेंडेड to include products of biotechnology, indigenous herb and herbal product, veterinary vaccine and antiretroviral drugs and formulations. त्यानंतर NMR नवीन चॅप्टर ॲड केला. NMR अपेंडिक्स किंवा NMR हा नवीन चॅप्टर पण त्यांनी 2010मध्ये किंवा 2010च्या एडिशनमध्ये ॲड केला. त्यानंतर द स्टँडर्ड फॉर न्यू ड्रग्स अँड ड्रग यूज इन द National Health Program are added in this edition. General chemical tests for identification for an article have been almost eliminated and more specific infrared and ultraviolet spectrophotometric tests have been given emphasis. Most of the existing assay and related substances tests are upgraded by liquid chromatographic method in view to harmonize with other international pharmacopoeia. The test for pyrogens involving the use of animal have been virtually eliminated. The test for abnormal toxicity is now confined to certain vaccines. And the test for bacterial endotoxins introduced in the previous edition is now applicable to more items. And the number of monographs of
monographs of excipient, anti-cancer drugs, herbal product, and antiretroviral drugs have been increased in this edition. त्यानंतर the drug as well as their in formulation not in use are omitted from this edition. या एडिशनमध्ये एक्सिपियंट्सचे मोनोग्राफ, अँटी कॅन्सर ड्रगचे, हर्बल प्रोडक्टचे मोनोग्राफ आणि अँटीरेट्रोव्हायरल ड्रगचे मोनोग्राफ ॲड केले गेले. त्यानंतर बॅक्टेरियल टेस्टच्या जे एंटोटॉक्झिन बॅक्टेरियल टेस्ट आहेत त्या पण ॲड केल्या गेल्या. पायरोजन टेस्ट इन्व्हॉल्विंग ॲनिमल व्हर्च्युअली इलिमिनेटेड त्या पण ॲड केल्या गेल्या. हे ओव्हरऑल द 6th edition. Then the 7th edition of Indian Pharmacopoeia has been published by the Indian Pharmacopoeia Commission. पुन्हा 7वं इंडियन फार्माकोपियाचं 7वं पब्लिकेशन 2014 मध्ये कोणा थ्रू झालं? IPC इंडियन फार्माकोपिया कमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर. आणि याचे त्यांनी सायलेंट फीचर सांगितले. आता 2010पर्यंत 6 एडिशन झाले होते आणि 6पर्यंत 2006मध्ये किंवा 6व्या एडिशनला फार्माकोपिया हे 3 व्हॉल्यूममध्ये होतं आणि 2014च्या 7व्या एडिशनमध्ये फार्माकोपिया 4 व्हॉल्यूममध्ये तयार झालं. आज पण ते 4 व्हॉल्यूममध्येच आहे. यामध्ये काय झालं आहे? 2014 इनकॉर्पोरेट्स 2548 मोनोग्राफ ॲड केले. त्यानंतर 577 नवीन मोनोग्राफ्स, म्हणजे अगोदर इनकॉर्पोरेट 2588 मोनोग्राफ्स होते. आउट ऑफ विच त्या व्यतिरिक्त 577 नवीन मोनोग्राफ्स कन्सिस्टिंग केलेत, जे की एक्सिपियंट, डोसेज फॉर्म आणि हर्बल प्रोडक्टवरती होते. म्हणजे 2014मध्ये जे 577 नवीन मोनोग्राफ ॲड केले ते सगळे मोनोग्राफ कशावरती डिपेंड होते? एक्सिपियंट, डोसेज फॉर्म आणि हर्बल प्रोडक्ट्सवरती डिपेंड होते. त्यानंतर नवीन भरपूर चॅप्टर हे रिवाईज केले गेले. 2007च्या एडिशनमध्ये बरेचसे चॅप्टर रिवाईज केले गेले. त्यानंतर वॉटर फॉर इंजेक्शन आणि प्युरिफाईड वॉटरवरती नवीन मोनोग्राफ ॲड केले, जे की अपग्रेडेड टू हार्मोनाइज विथ प्रिव्हेलिंग इंटरनॅशनल रिक्वायरमेंट्समध्ये होते. त्यानंतर जनरल केमिकल टेस्ट फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ ॲन आर्टिकल हॅव ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड अँड मोर स्पेसिफिक इन्फ्रारेड अँड अल्ट्राव्हायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक अँड HPLC टेस्ट हॅव बीन गिवन एम्फॅसिस. नंतर द टेस्ट फॉर पायरोजन्स इन्व्हॉल्विंग द यूज ऑफ ॲनिमल्स हॅज बीन रिप्लेस विथ बॅक्टेरियल एंटोटॉक्झिन टेस्ट. नंतर मोर इसेन्शियल ऑइल्स मोनोग्राफ्स, crude herbal drugs and their extract have been incorporated. Again, 19 monograph on radiopharmaceutical preparation along with chapter on radiopharmaceuticals have been added in volume 3rd of this edition. A separate volume for veterinary monograph as volume 4th of this edition of Indian Pharmacopoeia has been designed to those concerned with the quality control of veterinary medicines. A general chapter on cell culture for production of veterinary vaccines. Then standard for new drugs and drugs used under National Health Program are added, and the drugs as well as their formulations not in use nowadays are omitted from these editions. Then some list of pharmacopoeia and some of the standard reference book of common use in India. काही फार्माकोपियांची लिस्ट आणि काही स्टँडर्ड बुकची रेफरन्स बुक, जे की भारतामध्ये रिवाईज केले जातात किंवा रेफर केले जातात. त्यामध्ये IP इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया, युरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनॅशनल फार्माकोपिया, जपानीज फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कोडेक्स BPC, मार्टिडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, फार्मास्युटिकल कोडेक्स. Pharmaceutical codex is the book. Then Merck Index is the book, reference book.
then British National Formulary, United States National Formulary, Formulary, United States Dispensary, then Indian Pharmaceutical Codex (IPC), then National Formulary of India (NFI) 1960, 1966, 1979 and 2011. These are the book refers in India. As like we complete here second chapter, Introduction to Pharmacopoeia. Next lecture we start the next chapter. Thank you.